Welcome to Sri Balaji Academy. Today we are all going to see about tense. ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சிம்பிள் டென்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன பேசிக் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து இன் லாஸ்ட் வீடியோ வி ஹவ் சீன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் விச் இஸ் பேசிக் இன் அ tense. The tense is basic for a grammar and we have seen which is basic in a tense. Okay, those things we had seen. So today we are going into deep. Deep means all those things, all those tense we are all going to see today. Okay, so என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏன் இப்போ பிடிஎஃபோடு நான் வீடியோ போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம எழுதி அதை காமிக்கிறத விட உங்களுக்கு உங்கள் கண் முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்து இஃப் யூ see that example means that will be easy for you to understand. So that's why I'm giving a PDF to you and I'm showing a PDF to you today. Okay, ஸோ இதிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் யூ ஹாவ் இன் அ 9th standard book. Okay, so in our material also you have a lot of example and lot of exercise in that. So what you want to do means after seeing this video you want to take a practice. So practice makes a man perfect. Okay, practice makes a man perfect. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் சீயிங் திஸ் வீடியோ யூ வாண்ட் டு மேக் அ ப்ராக்டிஸ். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தாச்சு, கன்ஃபார்ம் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ஷுவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் ஒன்லி வி வாண்ட் டு டேக் அ மச் எஃபோர்ட். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் டெல்லிங் டு யூ, please take a practice. Okay, if you go to the grammar means practice is very necessary. Without a practice you can't get a good marks in English. Okay, so if you want to get a high score in a TET in English means what you want to do means in a grammar section you want to make a lot of practice. Okay, உங்களுக்கு structure, if you know structure means that will not easy for you to give the proper answer. Okay, ஸ்ட்ரக்சரே தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு நிறைய ட்விஸ்ட் வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வரும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணுன்னா ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது. ஸோ யூ வாண்ட் டு நோ where you want to use present tense, where you want to use present continuous, all those things you want to know. Okay, so today we are all going to see about all those tense. First, in present tense we have a 4 types. Okay, in present tense we have 4 types. Okay, so what are they means? First one, present tense, simple present. You can tell it as a simple present. In short form for that simple present SP. Okay, so that's why I'm writing here SP like that. The short form is simple present. You have a structure here. So what is the structure? Verb plus S or ES. I already told, you saw the video means you know that very well. So where you want to use S, and those are all things I explained in the last video. Okay, so the structure for simple present means subject plus verb. In near to the verb we want to add S or ES. What you mean S or ES means I told many time. I told what is that? So near to the third person singular you want to add yes. If it is a third person singular means what you want to do? You want to add S or ES. Okay, so that is the main important things. So where you want to use the present tense, simple present tense means first true in the present. If you are going to tell any true in the present means there you can use present tense. Okay, if most problem, lot of the problem, which is the problem here means you don't know where you want to use simple present, where you want to use present continuous. Those are the things you don't know. Okay, so what you want to know means எங்கெங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நீங்கள் வந்து கிளியராக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா, if you are clear in where you want to use all those tense means this is very easy for you to understand all those things. So first one, simple present. The structure is S plus subject plus verb plus near to the verb you want to add S or ES. Where? When means when if any அதாவது அந்த subject, if any subject, not any subject, if subject is in a third person singular means there you want to use definitely S or ES near to the verb. Okay, so this is the first rule for a simple present tense. So then what you want to do? Do means you want to know where you want to use all those
simple present tense. Okay, நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். First one, true in the present. True in the present means ஆக்சுவலி அது உண்மையான நிகழ்வு இப்போ நடந்துட்டுருக்கு, இப்போ நடக்குது. ட்ரூ இன் த ப்ரெசன்ட், யூ நோ த மீனிங் ஃபார் ட்ரூ இன் த ப்ரெசன்ட், ஐ திங்க். ஓகே, ஸோ ட்ரூ இன் த ப்ரெசன்ட் மீன்ஸ் தேர் யூ கேன் யூஸ் simple present tense. So they gave 3 example here. So what are they means? First one, he walks in a studio. Okay, first one, he walks in a studio. So he walks in a studio. For example, I told, is it? So near to the third person singular you want to add yes. So he walks. So actually these is a true in the present. He walks in a studio means இப்போ walk பண்ணிருக்கான். Okay, so that is true in the present. So that's why we are using simple present here. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், third person singular வந்தா, so near to the verb you want to add yes. So you want to add the plural form of the verb only near to the third person singular. So third person, he is a third person singular. அவன், அவள். ஸோ அந்த மாதிரி தேர்ட் பர்சனாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுறப்ப அது சிங்குலர் பர்சனை. ஓகே, நாட் ஃபார் அ plural. third person singular இருந்தால் there you want to add yes near to the verb. Okay, so that's why we have a he walks in a studio. Okay, and then what is the next example? She is 60 years old. She is 60 years old. She is 60 years old. So actually நான் ஏன்னா இப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து 60 இயர்ஸில் அவங்க இருக்காங்க. அவங்க முன்னேறதை பற்றியோ இல்லை அவங்களுக்கு வரப்போகிற ஏஜை பற்றியோ நம்ம பேச போகிறதில்ல. ஸோ she is 60 years old means now she is 60. Okay, so that's why we have the sentence she is 60 years old. That is true in the present. So that's why we are using simple present tense. Another one is she is 60 years old means there is nothing. Okay, you don't have any full form of the sentence. So here if you are using she 60 years old, like that means, is there any meaning in this sentence? Do you think? Is there any meaning? இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு விதமான அர்த்தமும் இல்லை. ஏன்னா without verb you can't make any sentence. Without verb you can't make any sentence. Okay, so here you don't have any verb. So here you don't have any main verb also. Okay, if you have a main verb means you can add that main verb near to the subject, so that will be easy for you to make a sentence. Here you don't have a main verb also. So நான் already types of verb நடத்துறப்ப சொல்லியிருக்கேன், if you don't have a main verb means what you want to do means you want to add a linking verb. What are they? That means be form verbs. That are those are am, is, or was, were. So am, is, or was, were. Okay, am, is, or was, were. So here these 3 for present tense, these 2 for past tense. You know very well, I think. So where you want to use is means if it is a singular means, for singular you want to use is, for plural you want to use are. For I, like that first person you want to add am. Okay, so here you have a what you have is she is a singular only. So she is 60 years old. Okay, she is 60 years old. அவளுக்கு 60 வருடங்கள் ஆகிறது. So this is a true in the present. Okay, true in the present means there you want to use simple present. So that's why we are using simple present here. So what is this is wrong. Okay, this is wrong. That 60 years old is wrong. So instead of that, what is the correct sentence? You know, she is 60 years old. She is 60 years old. So why that I explained you, is it? Ena true in the present, and we want to add a linking verb only because we don't have any main verb. The main verb இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம ஏதாவது linking verb தான் add பண்ணுவோம். So she is 60 years old. Okay, sorry, old. And then we live in Chennai. We live in Chennai. So நீங்கள் ஒரு டவுட் கேட்கலாம், மேம் இங்கே வந்து எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க, இங்கே we lives in சென்னைன்னு போடலாம்ல, why? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், near to the third person singular only you want to add yes,
not for the plural. So we is a plural, we is a plural. So near to the plural you can't make any, you can't add any s to the verb. So we is plural, so we don't want to add s to the verb. Okay, so we live in Chennai. So these three examples is true in the present, so that's why we are using present tense here. And then for habits, okay, habits, I always drink coffee at work. So these are all your habits. நீங்கள் ஒரு தினசரி வழக்கம், தினசரி தினசரியாக நீங்கள் கடைபிடிக்கிற ஒரு விஷயம்னா there you can use simple present tense. நீங்கள் கேட்கலாம், மேம் நான் நேற்று காலையில் எழுந்திரிச்சேன் மேம், ஸோ வை ஐ வாண்ட் டு யூஸ் அ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், நான் நேற்று காலையில் தானே எழுந்திரிச்சேன், அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு கேட்டால், நோ, யூ வாண்ட் டு யூஸ் simple present tense only. Why? Because that is habit. So every day we wake up, every day we brush, every day we take a bath, is it? So that's why we are using present tense here. If you are going to tell any habitual action to your friend or else a neighbor, means there you want to use simple present tense. Is it clear? Okay, நீங்கள் வந்து உங்களோட தினசரி வழக்கத்தை ஒருத்தருக்கு சொல்கிறீங்க, ஒருத்தர்கிட்ட சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃபார்மை வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ ஹேபிட் மீன்ஸ் உங்களோட தினசரியாக நீங்கள் கடைபிடிக்கிற விஷயம். ஐ wake up. For I you want to add wake up only, not wakes. Okay, so because that is a first person. So but he wakes up, because this is a third person singular. He wakes up at 7 a.m. every day. He wakes up at 7 a.m. every day. So டெய்லியுமே அவன் 7 மணிக்கு தான் எழுந்திரிக்கிறான் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஒரு தினசரி வழக்கம். ஸோ those are all daily habitual actions. So that's why we are using simple present tense there. So then what you have, they usually eat dinner at home. They usually eat dinner at home. So வழக்கம் போல் எப்பயுமே சாப்பிட்றாங்க, எப்பயுமே அவங்க வீட்டில் வந்து டின்னர் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா there you want to use simple present tense only, because this is a habitual action. Okay, so there you can't add any ate, eating, is eating, been eating, like that you don't want to add. So habitual action ஏதாவது கண்ணில் பட்டுச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்து present tense மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். And then what you have means general facts and truth. General facts and truth. So what do you mean general facts and truth? ஒரு பொதுவான விஷயம், உலகத்துக்கே அது வந்து பொதுவான விஷயம் அப்படின்னா there you want to use present tense only. Okay, so where you want to use present tense, which is whether if it is present in a, if it is true in the present means there you want to use present tense. And then for if it is a habitual action means there you will use present tense. And then if it is a general truth or else a facts means that you will use a present tense, simple present tense. So general facts. So what do you mean general fact? You want to know என்னன்னா சூரியன் வந்து sun rises in the east. Okay, so every day sun rises in the east only, not in the west, south, not like that. Okay, so you can't change that. If you can't change anything, if it is a general fact in the world means there you want to use what? That simple present tense only. Okay, you can't boil the water at 200 degrees Celsius or else 300 degrees Celsius. வாட்டர்னு இருந்தால் அதை வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸில் மட்டும்தான் உங்களால் இது பண்ண முடியும், கொதிக்க வைக்க முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் that simple present tense there. Okay, so actually in last video I taught a simple present tense to you, but there we saw only the structure. Okay, but here you have where you want to use that. Okay, where you want to use the simple present tense, where you want to use the simple past tense. So your duty is, okay, after seeing this video, what your duty means, you want to make a table column for the structure. Okay, like present tense, then past tense, then future tense. In present you have a 4 section, is it? So for that 4 section, what you want to do, you want to write a example. First you want to memory that structure, and then you want to write the structure, and near to that you want to write an example. And then for past tense you want to write for all those 4, simple past continuous, past continuous, past perfect tense, past perfect continuous tense. For all those things you want to, what you want to do,
you want to write a structure and then you want to make an example. So if you are going to this way means this will be easy for you to understand the questions also. If you while writing the example, if you have any doubt means you can clarify that by seeing the books, or else if you can call our institute also, we will clear that. Okay, so what you want to do first, you want to make a practice. ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலம் போட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எதுக்கு, இதில் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளாக வரும். ஓகே, வீடியோ பார்த்துட்டு கிளாஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தாது. யூ வாண்ட் டு டேக் அ லாட் practice. Okay, much practice you want to take. Otherwise you can't give the proper answer for the question which will you get you have in your question paper. Okay, so and then where you want to, so now for if it is a general facts or truth means there you want to use that present tense. And then for future timetables for schedule, மேம் எப்படி மேம் ஃப்யூச்சர் டைம் டேபிளில் போய் நாங்கள் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, யூ ஆர் நாட் ஷுர் அபவுட் தட். ஓகே, யூ ஹவ் பிளான்டு சம்திங், வெதர் இட் மேபி ஹேப்பன் ஆர் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பன். ஓகே, இது நடக்கலாம், நடக்காமலேயும் போகலாம். ஆனால் யூ ஹவ் பிளான்டு. ஓகே, அண்ட் தென் யூ நோ வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. ஃப்யூச்சர் டைம் டேபிளோ ஒரு ஷெடியூலோ நீங்கள் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஓகே, ஸோ மை ட்ரெயின் அரைவ்ஸ் டுமாரோனா நாளைக்கு, அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸாக வருது. மை ட்ரெயின் அரைவ்டு டுமாரோ தானே வரும். எப்படி அரைவ்ஸ்? நோ, my train arrives tomorrow. Here my train also third person only. Okay, actually that is not a person, that is a thing. Okay, you don't அது ஒரு நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்தாலுமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து எஸ் ஆட் பண்ணணும், அதை மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? மை ட்ரெயின் அரைவ்ஸ் டுமாரோ. அண்ட் தென் வி ஃப்ளை சிங்குலராகவே வந்துச்சுனாவே ஓகேங்களா, அங்கே வந்து நீங்கள் எஸ் ஆட் பண்ணணும். அப்போ வந்து ஒரு அன்னோன் திங்ஸை பற்றி பேசுகிறீங்க அப்படின்னா நியர் டு த வேர்ப் யூ வாண்ட் டு ஆட் அ எஸ். இது எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயம். அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தில் நீங்கள் கிளியராக இருந்துட்டிங்கனாவே யூ கேன் கிவ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் த கிராமர். ஓகே, அண்ட் தென் வி ஃப்ளை டு பாரிஸ் ஆன் மண்டே. வி ஃப்ளை டு பாரிஸ் ஆன் மண்டே. நாங்கள் வந்து மண்டே வந்து நாங்கள் பாரிஸ் போக போகிறோம். ஓகேவா? ஆக்சுவலி தட் இஸ் அ ஃப்யூச்சர் பிளான் ஒன்லி. வி வில் ஃப்ளை டு பாரிஸ் ஆன் மண்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, பிகாஸ் யூ பிளான்டு பிஃபோர் தட். ஓகே, வரும், கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அளவு நம்பிக்கையும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ மேக் எனி பிளான் ஃபார் ஃப்யூச்சர் மீன்ஸ் தேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் அ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் about simple present where you want to use all those things. Okay, so present tense பொறுத்தவரை which is important means structure, subject plus verb plus near to the verb you want to add s or es based on the subject. Okay, that subjectல வந்து உங்களுக்கு third person singular இருந்துச்சுன்னா near to the verb you want to add s, and then if you have any unknown thing means there also you want to add s. Okay, these are all about present tense. And then present continuous. Okay, and then what you have? Present continuous. Okay, present continuous. So another name for continuous is progressive. Okay, another name for continuous is progressive. So progressive, what do you mean progressive? Which is happening now. So here where you want to use present continuous, those you have here, and then you have a what structure. என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, first you want to make the notes for, you want to make the list for the structure. So simple present s plus v plus es, past simple plus verb verb 2, like that you want to make a practice. Okay, and then for present continuous, what is the structure here? Subject, every structure, if you go to the every structure means subject will be as a first, and then if it is any continuous tense, not only for present continuous tense, if you have any continuous tense that followed by ing, this is important. Okay, followed by ing, near to the verb you want to add ing. So for any continuous, it may be any past continuous, past perfect continuous, there you want to add ing near to the verb. Okay, so am, is, are plus verb plus ing. So here where you want to use present continuous means which is happening now.
ஸோ நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விஷயங்கள். ஓகேவா? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் மீன்ஸ், அது வந்து வெதர் வென் இட் வில் ஃபினிஷ் தட் யூ டோன்ட் நோ மீன்ஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். எப்போ முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? பட் நவ் இட் ஹேப்பன்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் ஃபார் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷனில் கூட வரும், ஜென்ரல் ட்ரூத்தில் வரும். ஹேப்பன்ஸ் நவ் மீன்ஸ் நவ் இட் ஹேப்பன்ஸ். ஐ ரைட். ஓகே, நான் எழுதுகிறேன், அவ்வளோதான். ஓகேவா? நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம், பண்ணாமலேயும் விடலாம். அப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டில் இருக்கும். பட் இஃப் யூ கோ டு த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் மீன்ஸ் எழுதிக்கிட்டே இருக்கீங்க, எழுதிக்கிட்டே இருக்கீங்க, பட் யூ டோன்ட் நோ வென் இட் வில் கம்ப்ளீட். You don't know when it will complete means there you can use present continuous. So for which is happening now. So if anything happening now means there you can use present continuous. For example, it is raining. மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. I am eating lunch now. நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது, இருக்கிறேன், நான் சாப்பிட்டே இருக்கேன், லன்ச் இப்போ சாப்பிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ ஃபார் தட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஃப் இட் இஸ் கண்டினியூ மீன்ஸ் தேர் யூ கேன் யூஸ் அ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஓகே. அண்ட் தென் ஃபார் ஃபிக்ஸ்டு பிளான்ஸ்னால் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஒரு பிளானை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஃபிக்ஸ்டு சம் பிளான், ஸோ தேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஐ எம் மீட்டிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஒர்க். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நான் என் ஒர்க்கு முடித்தோடனே வந்து நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறேன், பார்த்துட்ருப்பேன் அப்படின்னா, ஸோ இஃப் யூ ஃபிக்ஸ்டு சம் பிளான்ஸ் பிஃபோர் தட், பிஃபோர் யுவர் ஒர்க் மீன்ஸ் தேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஐ எம் ரைட்டிங் ஆஃப்டர் மை ஒர்க். ஓகே, அண்ட் ஐ எம் ரைட்டிங் மை ஹோம்ஒர்க் after my anything. Okay, after my work or else after my school. Okay, after school I'm writing my homework. Okay, I am meeting my friends after work. வேலைக்கு அப்புறம் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுவேன். ஓகே, அப்போ நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபிக்ஸ்டு பிளான். இஃப் யூ ஹாவ் சம் ஃபிக்ஸ்டு plans means there you want to use present continuous. Okay, so there you want to use present continuous. I'm meeting my friends after work. And then temporary action. So for temporary action, so what do you mean temporary action? தற்காலிகமாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா, ஸோ தற்காலிகமாக ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா there you can use what? Present continuous. So temporary action means actions. தற்காலிகமாக ஒரு நிகழ்வு. ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் நியூயார்க் திஸ் வீக். ஓகே, ஸோ இந்த வாரம் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஓகே, ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் நியூயார்க் this week. So if it is a temporary action means there you want to use a present continuous. So if it is happening now means or else a fixed plans or else a what? Temporary actions means there you can use present continuous. Because you don't know whether it will continue or not. You don't know that. Okay, உங்களுக்கு அது வந்து தெரியாது whether it will continue or not in the future, that you don't know, but it is happening now. ஓகே, இது நடந்துட்டுருக்கு, இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. நான் இந்த வாரம் நியூயார்க்கில் வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன். பட் யூ டோன்ட் நோ வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர். ஓகே, அட் த டைம் யூ கேன் யூஸ் அ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஓகே, அண்ட் தென் ஃபார் ட்ரெண்ட்ஸ் யூ வாண்ட் டு யூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ட்ரெண்ட்ஸ், வாட் டு யூ மீன் ட்ரெண்ட்ஸ்? ஏதாவது ஒரு விஷயம் பரவிட்டே இருக்கும். வி நோ, ட்ரெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் வி நோ. ஓகே, நம்மளுக்கு தான் வந்து ஏதாவது ஒரு வதந்தி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா போதுமே, நம்ம வந்து டக்குன்னு அதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம்ல. ஸோ லைக் தட் இஃப் யூ ஹாவ் அ ட்ரெண்டிங் நியூஸ், ட்ரெண்டிங் பார்த்தீங்களா, அதுலேயே இருக்குது, ஐஎன்ஜி இருக்குது, ப்ராக்ரஸிவ் டெய்லி இட் ஹேப்பனிங். ட்ரெண்டிங் நியூஸ்னே தான் நம்ம சொல்லுவோம், ட்ரெண்ட் நியூஸ்னு சொல்ல மாட்டோம். மேக்ஸிமம் வி ஆர் ஆல் யூஸிங் அ ட்ரெண்டிங் நியூஸ். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி ட்ரெண்டிங் நியூஸ் மீன்ஸ் தேர் யூ கேன் யூஸ் அ present continuous. More and more people are using cell phones to access the internet. Okay, that is a trends here. Okay, so to get the information we are using mobile phone only, not using books, not using others knowledge. அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் தெரியணும் அப்படின்னா புக் எடுத்து போய் சர்ச் பண்ணுவாங்க இல்லையா? தெரிஞ்ச 4 பேர்கிட்ட கேட்கலாம், தெரிஞ்சு விசாரிச்சிக்கலாம். They are going with that practice. But today what we do, we are all using a mobile phones only to get the knowledge about some topics. Okay, so
So if we want to know any topics means we will use the mobile phones only. Okay, so that is a trend. Okay, because that is a trend. So if you go to the any trends means there you can use a present continuous. And then if it is any longer action in progress now, longer action in progress now. So what do you mean longer action in progress now? Or அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will take a long time to finish. Okay, முடியறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும், ஆனால் அது நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா there you can use a present continuous. So example, she is studying to become a doctor and he is training for a marathon. Okay, அதான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தாங்க, யூ டோன்ட் நோ வென் இட் வில் ஃபினிஷ். உங்களுக்கு தெரியாது எப்போ முடியும் அப்படின்னா, ஆனால் இது நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து யூ கேன் யூஸ் அ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஃபார் தட் ஷீ இஸ் ஸ்டடிங் டு பிகம் அ டாக்டர். ஸோ இட் வில் டேக் அ 5 years. Is it 5 years to finish the doctor? No, sorry, not doctorate, doctor, that MBBS. So she is studying to become a doctor. ஒரு டாக்டரை உருவாகிறதுக்காக படித்து கொண்டிருக்கிறாள். ஓகேவா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் that is a longer action because it will take a 5 years. Okay, so that's why we are all using present continuous. And then he is training for a marathon. ஸோ மாரத்தானுக்கு பயிற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறாள். மெயின் வார்த்தையை பார்த்திங்கன்னா கொண்டிருக்கிறாள், அந்த இதுதாங்க. அது அந்த மாதிரி கொண்டிருக்கிறது அந்த வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னா ஐம் ஸ்டடிங். அவள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஷீ இஸ் வாக்கிங் தேர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அந்த கொண்டிருக்கிறாள் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து நீங்கள் தமிழில் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் தமிழ் வேர்ட்ஸ் like கொண்டிருக்கிறாள், கொண்டிருக்கிறேன் means there you want to use a present continuous. Okay, so what is the structure? Don't forget that structure is two most important. So am is are. Okay, if it is a singular means that first person means there you want to use am, singular means is, plural means are. So every continuous tense I told near to the verb we want to add ing. Okay, so these are all about present continuous. So these are all about a present continuous. And then what you have mean present perfect. ஓகே, இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4 வகையாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. ஓகேவா? நடந்துடுது. ஓகே, ட்ரூ இந்த ப்ரெசன்ட் ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷனாக இருக்கலாம், ஜென்ரல் ஃபேக்டாக இருக்கலாம், ஃபியூச்சர் டைம் டேபிளாக இருக்கலாம். ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் யூஸ் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அண்ட் தென் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் மீன்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங் நவ், ஃபிக்ஸ்டு பிளான்ஸ், அப்புறம் டெம்பரரி ஆக்ஷன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் வாட் யூ ஹாவ் மீன்ஸ் present perfect tense. If you go to the present perfect tense means here you have a structure. Okay, here you have a structure. What is that? Has or have. If you go to any perfect tense, okay, if you are going to any perfect tense means definitely you have a has or has form of the verb. Okay, if நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் ing இருக்கணும். ஓகே, பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா has form of the verb இருக்கணும். ஓகேவா? கண்டினியூஸ் டென்ஸில் verb near to the verb you definitely you have a ing near to the verb. Perfect tense means definitely you must have a have form of the verb. So have or has for present. Okay, so what is the structure? Has or have plus past participle. So past participle you want to have this here. Okay, so because perfect nga, so perfect means what? முடிஞ்சிருக்கணும். past participle perfect means முடிஞ்சிருக்கணும். so முடிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் எப்போ முடிஞ்சிருக்கணும்? ப்ரெசண்ட்டில். இப்போயே முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா there you want to use present perfect. So for that what is the structure? So எந்த perfect tense எடுத்தாலும் perfect tenseலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா present perfect இருக்குது, past perfect இருக்குது, future perfect இருக்குங்க. So if you go to the any perfect tense means அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா have form of the verb கண்டிப்பாக இருக்கும். So for present perfect you have used any has or have. Okay, so if it is a singular means
For I you want to use have. For plural also we you want to use have. So for all those other things you will use has. For example, he, okay, has for he, she, it, for that. Okay, here, and then what you want to use? Past participle. Okay, நீங்கள் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணால் past participle தான். For that you want to know that verb 1, verb 2, verb 3. So here verb 3 is a past participle. Verb 3 is a past participle. So here first one, action completed in the immediate past. Okay, immediate past. Immediate past means, so இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் now I'm taking a class. ஓகே, நான் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து இமீடியட் பாஸ்ட், இப்போ தான் முடிஞ்சிருது. ஸோ that's why we are telling that as a immediate past. So action completed in the immediate past means there you can use present perfect. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have planned the meeting for next week. We have planned the meeting for next week. எப்போ பிளான் பண்ணோம்? இப்போ just now it completed, the planning completed just now, but when? Next week. நாங்கள் வந்து அடுத்த வாரத்துக்கு இப்போ தான் பிளான் பண்ணி முடித்தோம். ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட் in the immediate past means there you can use a present perfect. We have planned the meeting for next week. And then I have joined the duty. I have joined the duty. இங்கே என்ன சொல்லலாம்? இப்போ தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி முடித்தேன். ஓகே, இப்போ தான் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க் ஜஸ்ட் நவ். இப்போ தான் முடித்தேன். ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க்னு சொல்லலாம். ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை ஒர்க், அது முடிச்சுட்டேன். நீங்கள் வந்து ஒருவேளை அதை வந்து நேற்று முடிச்சிருக்கலாம், ஓகே, முந்தானத்து முடிச்சிருக்கலாம். ஸோ தேர் யூ கேன் யூஸ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ். ஸோ இப்போ தான் முடிச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ தான் அந்த ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ பர்ஃபெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு, பட் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஓகே, இப்போ ஒரு நாளையில் முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பாஸ்ட்டாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் வை we are all using a present perfect there. So she has completed the homework. I have completed my homework. I have researched now. இப்போ தான் முடித்தேன். So action completed in the immediate past means there you can use present perfect. So where you want to use have? Near to the plural. Okay, near to the plural you want to use have, and then past participle. The verb must be in a past participle. What do you mean past participle? Third form of the verb. So for plan, planned, planned. Buy, bought, brought, brought. Throw, threw, thrown. Like that. Okay. So and then what you have means event in the past at an unspecified time. Okay, event in the past at an unspecified time. What do you mean event in the past at an unspecified time means you don't have the specific time for that, but in past you have that. Okay, you don't know that time. நேற்று அந்த படம் பார்த்தேன், ஆனால் எனக்கு டைம் தெரில. ஓகே, ஸோ you know that action done by you, but you don't know the specific time for that. She has been to Paris. Okay, she has been to Paris. பாரிஸில் இருந்திருப்பாங்க மேபி. ஸோ வேர் she means she has been to Paris means ஒரு வேளை இருந்திருப்பாங்க. ஸோ she is in Paris means you know definitely she is in there only. ஸோ பாரிஸில் தான் இருக்காங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுங்கிறப்ப நீங்கள் you can use a simple present. But அங்கே தான் இருந்திருப்பாங்க. ஈவெண்ட் இந்த பாஸ்ட் அட்டான் அன்ஸ்பெசிஃபிக், அது வந்து அவங்க இருந்தாங்க, பட் எப்போ இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல. ஓகேனா அப்போ வந்து யூ கேன் யூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஈவெண்ட் இந்த பாஸ்ட் அட் அன்ஸ்பெசிஃபைட் டைம். ஓகே, அண்ட் தென் வாட் யூ ஹாவ் மீன்ஸ் டியூரேஷன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் அன்டில் நவ். பார்த்திங்கன்னா கடந்த 5 வருஷமாக நான் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஓகே, ஃபார் தட் யூ கேன் யூஸ் டியூரேஷன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் அன்டில் நவ். ஒரு பாஸ்டில் ஆரம்பித்து இன்னுமே இங்கே தான் இருக்குது, இன்னுமே வந்து இப்போ இங்கே தான் இருக்கீங்க, அன்டில் நவ் வரலுமே, இப்பொழுது பாஸ்டில் ஆரம்பித்து இப்பொழுது வரையிலும். ஸோ தட் ஆக்ஷன்
is going means there you can use a present perfect. There you can use a present perfect. For example, he has been a teacher since 2002. Okay, so you have a one clue word here. So if you have a since in any sentence means that will be as a present perfect. If you have a since means that will be as a present what? Present perfect tense. Present perfect tense. Okay, and the present perfect tense you finished, is it? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா duration from the past until now. ஓகே, அது வந்து பாஸ்டில் ஆரம்பித்து he has been a teacher since 2002. 2012 இருந்து இன்னும் வரலும், இப்போ வரலுமே அவங்க வந்து இங்கே தான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ he has been a teacher, he has been a doctor since அப்பொழுதிலிருந்து இப்பொழுது வரையிலும் அப்படிங்கிறப்ப, ஸோ அந்த பட்சத்தில் you can use a present perfect tense here. So subject he, so he means what tense you want to use. Definitely if it is a perfect tense means whether you have a have or has. So here you have a he, so that's why we are using has. So past participle. Okay, past participle means இங்கே வந்து ஏன் been யூஸ் பண்ணுறோம்னா the third form of that verb 3 for be form of be means been. Okay, the past participle form for be means been. Now she is a teacher. Okay, she is a teacher. This is for this sentence simple present you want to write means she is a teacher. ஆசிரியராக இருக்கிறேன், அந்த இருக்கிறேன் இருந்தேன் நீங்களே யூஸ் பண்ணுறீங்களே. I was a teacher, I am a teacher. ஆசிரியராக இருக்கிறேன், ஆசிரியராக இருந்தேன். அந்த இருந்தேன் இருக்கிறேன்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ஸோ இருந்தேன், இருக்கிறேன், இருக்க போகிறேன், ஐ வில் பி ஆஸ் அ டீச்சர், நான் ஆசிரியராக இருக்க போகிறேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தேர் யூ நீட் ஒன் பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் அவங்க வந்து ஆசிரியராக இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆமசார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வாஸ்வார் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே வந்து பி ஃபார்ம் வேர்ப்ஸ். அப்போ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் எது? பி ஃபார்முக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பீன் தான். ஓகே, ஸோ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஃபார் B is been. ஓகேவா, அது மறந்துடாதீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை we are using been here. He has been a teacher since 2002. And then where you want to use present perfect, change over time. Change over time means, so your English has improved since the last time we met. Your English has improved since the last time we met. நான் அப்போ பார்த்ததுலேருந்து அது அப்போ பார்த்ததுலேருந்து இப்போ வந்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ்ட் ஆகிருக்கீங்க. ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் வை we are using present perfect. So change over time. If you see any changes means, if you see any changes in some person means that you will use present perfect tense. So your language has improved, not been. Okay, so your language has improved since the last time we met. So since means that you want to use present perfect tense only. Your English has improved since the last time we met. Okay, and then my niece has grown a lot in the past year. அந்த அப்போ பார்த்ததுக்கு இப்போ நிறைய வளர்ந்துட்டான். So he has grown in a lot in the past year, a lot in the past year. அப்போ பார்த்ததுலேருந்து இப்போ வந்து நிறைய மை நீஸ் ஹேஸ் க்ரோன் அ லாட் இன் த பாஸ்ட் இயர். அப்போ பார்த்ததை விட இப்போ வந்து நிறைய வளர்ந்துட்டான். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ கம்பேர் அ பாஸ்ட் டென்ஸ் டு த ப்ரெசன்ட், நவ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் மீன்ஸ் தேர் யூ வாண்ட் டு யூஸ் அ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். அப்போ பார்த்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும், அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த வார்த்தை அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஹாஸ் பின் ஒர்க்கிங் here since 2012. நான் இங்கே அவ்வளோ வருஷமாக ஒர்க் பண்ணுறேன், அப்போலேருந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் வந்து யூ வாண்ட் டு யூஸ், சாரி, ஐ ஹாவ் பீன் ஒன்லி, நாட் ஐ ஹாஸ் பீன், ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங், ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க், I have been a teacher, like that. I have been a teacher since 2002, like that. Okay, and then repeated events in the past until now. Repeated events in the past until now. Repeated events, திரும்ப திரும்ப அந்த இது வந்து
பாஸ்ட்லேருந்து இப்போ வரலுமே திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணலாம், வாட் யூ வாண்ட் டு யூஸ் தேர், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ஸோ we have had 4 exams so far in this semester. We have had 4 exams so far in this semester. So we have subject plus verb, and then any has or have verb only you want to use, and then past participle. Okay, I have an exam, I have an exam. So for present perfect we have had 4 exams so far in this semester. இந்த செமஸ்டரே நாங்கள் வந்து 4 எக்ஸாம் ரிப்பீட்டடாக நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா we have had 4 exam. Okay, and then so this is for subject structure, have or has plus past participle. So have or has near to the we will use have only, and then past participle form had. Okay, and then what is, I have been to this restaurant many times since I moved next door. Okay, repeated events in the past until now. So this will happen from the past and it repeated. Okay, so repeatedா நடந்துட்டுருக்கு, அப்போலேருந்து இப்போ வரலுமே இது நடந்துட்டுருக்கு, அப்பொழுதிலிருந்து இப்பொழுது வரை. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாமே வந்து there you can use present perfect. So there you can use has or have, and near to that verb you want to use past participle only. இந்த have has எல்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மேம் அப்படின்னா what you want to do means you want to make a lot of practice. Without a practice you can't clarify, you can't understand all those things. Okay, so what do you want to do, you want to make a practice. And then present perfect continuous, and then what do you have, present perfect continuous. Okay, and then you have a present perfect continuous. So I'm going to rub this because you have, I think you learned lot all those things, so that's why I'm rubbing that. So here you have present perfect continuous, present perfect continuous. So perfect na, first rule for perfect, it must be have any has form of the verb, has or have. Has or have you definitely for perfect tense you must have. For continuous, so what is that, so you must have ing near to the verb, you must have these 2 rules for perfect and continuous. Then present perfect, so present means we want to use has or have only. Okay, so structure is, and then if it is a perfect tense means what is that, past participle form of the verb we want to use, and already we have a main verb here. So we don't, இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயின் வேர்பு கூட ஐஎன்ஜி சேர்க்கறனால நம்ம வந்து 2 மெயின் வேர்பை வந்து ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேவா, ஸோ தட்ஸ் வை we are all using a past participle form that been here. So structure for that, has or have plus been plus verb plus ing. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா has or have வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸா, ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னாவே நம்ம ஹேஸ்ல்னா ஹேவ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே என்ன ஸ்ட்ரக்சர், நம்ம ஆல்ரெடி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே என்ன இருக்கணும், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதில் இருக்கணும். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாவே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதில் இருக்கனால நம்ம வேர்ப் கூட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும். இப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து 2 வேர்ப் இருக்கக்கூடாது, 2 மெயின் வேர்ப் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா, 2 மெயின் வேர்ப் நம்ம வந்து we can't use 2 main verbs in a single sentence. So that's why we are using been here. So for example, I have been practicing for 5 years. I have been practicing for 5 years. So I have, நம்ம சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க மாதிரி பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஐனா வந்து நம்ம ஹேவ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ ஹேவ் பின் ப்ராக்டிஸ்டு வராது இல்லையா, நம்ம வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணணும். மெயின் ஃபார்முக்கு நம்மளால் யூஸ் பண்ண, மெயின் வேர்பை வச்சு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஐ ஹேவ் பின் ப்ராக்டிஸிங்னு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வை வி ஆர் யூஸிங் பீன் ஹியர். ஓகே, இஃப் யூ கோ டு எனி perfect continuous tense means there you will have been. I had been continuing this work. I had been practicing this work for okay.
So here you, what is the clue word means? For perfect continuous since, okay, for perfect continuous since, for this is important, okay. So for 5 years, for 2 years, for 3 years means that you can use present perfect continuous. So I have been practicing for 5 years, and then I have been walking, that also you can use for 3 years. So like that you have, okay, I have been working I have been working here for 3 years on the way. So the structure for a present perfect continuous is have or has plus been plus verb plus ing. Okay, so first you want to know structures, okay, and then you want to know where you want to use all those things, and then you want to know the make a lot of examples, okay. So if you are clear in these 3 things in a tense means this will be easy for you to give the correct answers for the questions, okay, correct answers for the question, okay. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்க 4மே பார்த்தாச்சு. வாட் ஆர் தே? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் தட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், அண்ட் தென் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், you know where so that then structure where you want to use all those things I explained you, and then present perfect. Perfectனாவே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா have form of the verb you want to have, okay. So have அல்லது has இருக்கணும், and then for verb you must have a past participle form of the verb, அது வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா this will be easy for you to give the correct answer for the questions. And then present perfect continuous, present na has or have form, perfect tense அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? have அல்லது has யூஸ் பண்ணணும், அண்ட் தேர்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். கண்டினியூஸ் டென்ஸும் இருக்குது. ஸோ கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் verb கூட ing ஆட் பண்ணணும். என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து we can't give a 2 main verbs in a single sentence, so that's why instead of a main verb we are adding helping verb, that been, okay. ஒரு helping verb எடுத்து அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், been அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணி, so near to the verb we are using add a ing, okay. These are all about a present tense. So today we have completed present tense. So in present tense we have 4 types, that 4 types I have completed now, okay. So in tomorrow class we will see about what? Past tense, okay. All those 4 types in the past tense we will see in that, okay. So these are all about present tense. So what you want to do means please make a practice, okay. நீங்கள் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதி பார்த்து இதில் இப்படி வரும், இதில் இந்த டவுட் வருது, you can ask the doubt through WhatsApp, okay. We will clarify that. அது இதில் இப்படி வருது மேம், இந்த இதில் இப்படி சொல்லியிருந்தாங்க, இது எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் I already told practice makes a man perfect. Without practicing you can't make a anything in a perfect. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் முறையாக பயிற்சி எடுத்தால் மட்டும்தான் வந்து tense will be easy for you, அது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ you want to make a practice, then only it will be easy for you. And thank you so much. In our next class we will see about past tense, all those 4 types, okay. Thank you so much.